willkommen zurück zu Greedfall. In der letzten Folge, ja, die war leider etwas kürzer und haben auch nur ein bisschen den Palast durchsucht und haben hier Seora kennengelernt, die wohl von dem Stamm kommt. Aber das Lustige ist ja auch dieses Mal. Also ist diese Krankheit ja auch schon irgendwie auf dieser Insel. Ob sie hier ein Heim haben, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das werden wir herausfinden. Jedenfalls gehen wir erstmal jetzt wieder aus dem Keller hier raus. Und hier ist nichts mehr. Und der eine da oben wollte hier auch noch mit uns sprechen. Ich ja, oh Leute, ich kann nach oben mal gucken. Kommen wir hier hin? Your Excellency, such elegance. You really are honoring your uncle. Wo kommen wir denn hier hin? Komplett versteckter Ort hier. Muss aber irgendwas Cooles sein, komm. Ist nichts, wirklich? It's blocked. Was? Ah, super. Oh nein. Ja, kommen wir her. Ja, chill. Ich muss noch oh, Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, de Sade. Okay. Na gut. Fahr mal los. Ja. It's blocked. Map. Map hier offen. Ist wirklich echt groß. Ja, ist ja schon wieder was. Nice. Nehmen wir. Dunkel. Ah, die Questgeber anscheinend. Eingeborener Händler. Can you help me? Eingeborene sind also auch schon hier in der Stadt. Atuoi! Bertir Tumad on Olmenawi. Why are you dressed like this? Hello. I'm not one of your people. I'm the legate of the merchant congregation. A legate? Is that someone important? Indeed.
I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. So you'll be able to help me. My chief sent me to trade some items with your village, but there are these Bod Irony who do not want me to set up shop here. These what? Bod Irony, the Ironbacks, the warriors who protect this village. Every time I come, they take my items without giving me anything in exchange. Please, I don't understand how things work here. Very well. Stay here. I'll try to clear this up. Adlo Redar on Olmenawi. May the earth always be sturdy under your footsteps. The best forge in Tier 3D! Blades, armor, locks, custom pieces. Let's get rid of these moneybags! Bit of poison on my blade. Then let's go! Alter, was war das denn hier gerade? Ist der abgehauen? Weil das sah so aus. Hier. Okay. Okay. Mal das mit. Okay. Ja, Skelett von auch wirklich. Müssen wir uns merken, Leute. Damit wir hier irgendwann hinkommen können und Bob machen. So. Weiter geht's. Haben wir hier noch was? Nee, nicht wirklich. Na gut. Dann gehe ich jetzt mal hier weiter. Hier ist noch was. Kill these blue bloods! Then let's go! Na gut. Ich scheine jede Menge sonderbare Leute zu sein. Ja. Okay. Ich würde mal gerne noch irgendwie vielleicht ein Questboard haben, wo alle Quests annehmen können. Weil irgendwie... Na gut. What can I pour for you? I heard there are some interesting activities down in the basement. Really? Well, that'd be news to me. It was a friend of mine who told me about it. A friend who loves his cards.
If you're also a player, then yes, it might be something you'd appreciate. You'll even find pleasant company as well, if you're feeling alone and have some coin to part with. Anything else? Have you been on New Serene for quite some time then? You could say that. I was on the first boat over, same time as Lady Morange herself. When we set foot on the docks, there was nothing here but a fort made of wood. I was a soldier back in the day, but it turned out we needed more craftsmen than men of the sword. So I went to work building the place. And then I took my chances running this here establishment. Anything else? How is business faring? Well, extremely well, in fact. Place is always packed. Nothing like the taverns on the continent completely empty since the Malachor hit us. Of course, seeing as it's mostly sailors and soldiers in here, there's a bad fight now and again. We get some pretty rough brawls. But at least it's not like we're living in some cemetery. Anything else? Eine Flasche kaufen, sie zum Trinken. Okay, komm. Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Kann aber irgendwas abgehen, okay. Wo kommen wir denn hier in den Keller? Ne, ich komme nach draußen, das will ich nicht. Okay. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Ah, okay. I met an islander in the streets who was complaining to me about the guard's behavior. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping to sell several times. Oh, I see. Indeed, I've been told about this man. The problem, Your Excellency, is that our orders are strict. Merchants who do not have a patent ratified by the minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one, I doubt he even knows what it is, my men have no choice but to confiscate his knickknacks. I see. Thanks for clarifying that. I'll talk to the minister. Is there anything else? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the port authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Nee. No, Na gut. thank you. Ja, gut. Ich möchte gerne in den Keller, genau. My ship's being used to move your contraband, and now you want to sneak into one of our warehouses. Kurt was given the order. If we want to help him, we don't have a choice. I don't like this. But, since Ja. I've been sacked, let's just say that this will be a little bit of revenge. Mom ist mir genau gleich aus, dass hier Leute drin sind. I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. And if you wouldn't mind wearing some Nord clothing, we'll be less suspicious.
I would like to avoid fighting with my own. The Norts are my family. Yes, why? You looking to have a good time? I must leave you. Hä? Okay. Funktioniert anscheinend noch nicht. Warum auch immer. Erstmal wieder hier rauskommen. Oh Gott. Bin ich jetzt mal noch. Warte mal, so ein Schild, ne? Geh weg hier. Geh mal aus dem Weg! Gott. Übungsraum. Na, bist du Übungsfight, du Flasche? Nee, nicht. Okay. Das ist auch kein stirbt, dass ich alles klaue, ne? Super. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Thank you, Lieutenant. Farewell. Okay. Kann ich mit keinen hier einen Übungskampf machen? Oh, schade. Da. Bin dann. Was haben wir denn jetzt an Quests? Wir haben 2 Hauptquests. Wir haben mehrere Nebenquests. Okay. Aber ich würde gerne erstmal ja. Oh, wir haben endlich geschafft, sind draußen. Gott. Your Excellency, it is an honor. Na gut. Was noch? Gibt es denn hier noch mehr Quests? Weil ich bin mir unsicher, ob ich mich alle angenommen habe. Warte mal, reisen. Ich will mal dahin gehen. Kann ich aber wieder zurück, oder was? Have you ever been to Hickman? It's a very impressive city. And there are scholars around every corner. Ja. Gut, gehen wir mal dahin. Ja, jetzt was leck. Mit dem Reisen auf sich hat. Kann ich jetzt hinreisen? Nirgends. Ah, okay. Ja, ich muss mal. Als Diplomat steht dir eine Unterkunft in der jeweiligen Hauptstadt der unterschiedlichen Nationen zur Verfügung. Du findest dort einen Werktisch, eine Truhe und deine Gefährten. Du kannst dich auch ausruhen und von diesem Ort aus auf Reisen gehen. Aber ich kann nur, okay.
Ah, okay. Ein Werktisch haben wir hier. Ich habe eine Truhe, da kann ich wahrscheinlich Sachen lagern. Ich mal von aus. Ja, Inventar. Ich will dann gerne. Ich weiß nicht. Die Sachen wiegen alle nichts. Das, ich weiß halt nicht, ob ich die Sachen verkaufen soll oder ob ich sie irgendwie behalten soll. Guck mal, das ist ja schon wieder besser, aber ich finde hier Warmtes des Glücks nice. Chance auf Beute ist schon cooler irgendwie, weil... Dann kann ich auch schlafen, quasi, oder? Wie sieht das aus? Ah, okay. Okay. Ja, ich guck mal. Oh, nice. Hier vor unserem Haus sind noch jede Menge Sachen. Was? Ach, meine Güte. Okay. Ja gut, ah, Mann. Okay, meinen Schuhen haben wir schon mal nichts. Ja, gut, nee. Aber hier, das ist das nämlich. Soll ich das anmalen oder soll ich jetzt hier drauf gehen? Das wäre ganz gut sogar, wenn ich das hier anziehe erstmal. Ja, komm. Habe ich eine Kette hier? Nee, nicht. Mama. Kopf. Das sieht hier noch aus. Nee. Ja, dann mal weiter. Sonst. Ja. Der Schmied. Kann ich ihm schon was sagen? Ah, Onol Menawi. I'm glad to see you again. I'm just passing through. Okay. Werden mir Quests generell auf der Karte angezeigt? Warte mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Kann also auch außerhalb des Laus, aber Tier 3D besteht aus mehreren miteinander verbundenen Regionen.
Während deiner Erkundung wirst du Lagerplätze entdecken. Dort kannst du dich ausruhen und eine Schnellreise antreten. Wenn du das Ende einer Straße erreichst, dann verwende das Reiseinterface, um dein nächstes Reiseziel auszuwählen. Es gibt auch Karawanen in der Nähe, große Städte, mit denen du schnell von einer Stadt zur nächsten reisen kannst. Also gibt es hier mehrere Städte, ja? Okay. Ja, es gibt noch hier das Dorf und dann gibt's... Greetings. My caravan goes through all the cities, and the journey is safe. So, where would you like to go? Okay. Thank you, but I'll continue on foot. Aber bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich erstmal gerne noch alles in der Stadt erledigen. Was haben wir denn hier so? Markierten Kisten, das machen wir erstmal zuerst. So. Ich muss halt auch noch einen Händler finden, wo ich meine Sachen... Ach, hier war der irgendwo, ne? Ja. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen any... Where do your products come from? Most of the products that I sell are made in our beautiful nation. Clothing, boots, hats, all from our own craftsmen, with extraordinary workmanship. Ah, you have certainly noticed the blue in our linings. That is impossible to imitate, and we alone have the secret. Of course, we do ship in some foreign merchandise, most of which comes from Alsard. They are also extremely fond of blue, which makes our trading easier. How has trade been here? You seem a little off the beaten track. It is true that we are far from the continent, but we trade a great deal with the other cities on the island. And believe me, to keep our stocks replenished, we take advantage of every ship, no matter its origin. It did take us a while to get things set up properly. We had to convince the Nords not to take advantage of the situation, which was no easy task, and to persuade our associates from other nations that they would also benefit from the trade. But in the end, we are all making profit, for the greatest satisfaction of our clientele. How is business in general? I can't really complain. The advantage of selling a little of everything is that we always have buyers. I saw many of my fellow merchants forced to close because of the epidemic. And alas, I lost some really good customers, practically friends. But those of us who remain need to continue to live and to buy. And your noble presence here will bring me even more clients. Of that I'm certain. Na gut, ich guck mal, was ich verkaufen kann. Okay, die sind alle besser als mein... Oh, guck mal. Macht Elementarschaden, das ist einiges besser. Warum wird mir das hier besser angezeigt? Aber nicht um... Macht nur 2 Schaden mehr. Ah, ich verstehe, es geht nicht nach dem oder was? Aber das macht ja magischen Schaden. Okay. Ich will erstmal kaufen. Wir haben diese ganzen alten Dinge kann ich verkaufen. So.
prachtvolle Federn. Thank you for your visit. See you soon. Ah, ja gut, ich habe jetzt nur ordentlich Platz. Alles gut. Ja. Ich könnte mal sagen, ich mache an der Stelle einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Obwohl, nee, wir machen das jetzt noch mit den Kisten. Okay, ja, Mikro. Na wohl, muss anscheinend noch einen anderen Weg geben. Ich mach schauen, ob ich den jetzt hier noch schnell finde. Wir müssen komme ich an den vorbei. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. This is strange. I thought we armed the guards on the island. I wonder what the commander is up to. Never mind. Let's mark these crates and be gone from here. Na gut. Machen wir hier lang. Das sind alle Kisten, die ich mitgeben musste. Okay. I need a bit of practice. Okay, läuft. Okay. Ich muss mich dann vorbeischleichen. Oh, ein Rubin. Was ist jetzt hier noch? Wenn ich hier eh rein darf, dann kann ich wegen der Verkleidung, ne? Das ist kein Leben oder so, ne? Ne. Mal schauen. Hier ist noch was. Dann gehe ich jetzt noch mal an der... Ich bin hier... Richtig viel Elementarfall, ne? Oh, ich will hier raus, ey. Schon. Ich will hier raus. So. Jetzt gehen wir noch zum Quartiermeister. Super. Aber dann beende ich die Folge auch, weil das wird das wieder zu lange. Ah, hier keine 2 Stunden Folgen mehr machen.
So, Best forge in tier for a day. Blades, armor, locks. hier haben wir noch. Hello, Your Excellency. We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. No, Na gut. thank you. Dann würde ich mal sagen, wir machen einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.